നൻപൻസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക്. കാരണം മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. സോ ഓക്കെ. So what is your stake in all this? Same as yours. Peace, stability. A land in which all might live side by side. Free and equal. Why not join the Brotherhood then? My father was an assassin. Quite good at his job too, as I understand it. But I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So I chose to live in one. I understand. I still contribute as I can. That's why we're here now. What can you tell me of Thomas Hickey? He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. The New York Morning Post. Come and see the treasures they have on offer. എവിടെയാണ് നിർത്തോടെ? There are rumors of bad bills being circulated here. No doubt they come from Thomas. What are you up to? This isn't money. It's colored paper. You've cheated me for the last time. God! DELL, okay. Okay. Perfect, okay. CAD Zamu, hello bro, IROK. Nanban, welcome bro, welcome to stream man. Oh, this is full. Yeah, this is full. Glitch. എവിടെ വഴക്കമല്ലേ എവിടെ? ഓ കുടിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വിടുന്നല്ലോ. Come on. Go on, you bastard. Get your legs buttered. Get out of the way.
Blackstorm Gaming, hello bro, welcome. Big fan, പിന്നല്ല എൻ്റെ മോനെ. കറണ്ട് തേപ്പാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്നെ തേച്ചൊട്ടിച്ച്. കാരണം നമുക്ക് എന്നും കറണ്ട് കിട്ടിയില്ല. ഒരു ദിവസം പോലും കറണ്ടില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കറണ്ട്, ഇപ്പം കറണ്ട് വന്നത്. എടാ പണി കിട്ടിയല്ല. ചേടാ സോ കയറാം. Oh, Daniel, let's put them bills away. The guards is onto us. How? What happened? Dan shopkeep called me out. Brought the guards, but I gave him the slip. Boss is gonna be mad. Not so mad as if I'd got the call. Besides, we've got most everything we need for the job now anyway. Best go tell him. I'll warn the others. എടാ രണ്ടുപേരും കണ്ടല്ലോടാ. ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണ് കറണ്ട് വന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണ് കറണ്ട് വന്നത്. രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കറണ്ടും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓ, ദിവസം പോയതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാം. പുറകെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. എന്തിനാ പുള്ളിക്കാരനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? എടാ അത് എന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നി. അത് നമ്മുടെ മെയിൻ വില്ലനായ തോമസ് ഹിക്കിയുടെ ആളാണെന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ പുള്ളിക്കാരനൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി നോക്കുന്നയാടാ. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉടായിപ്പില്ല. ടേൽഡ് കൊറിയർ. എടാ ഇതെന്തുവാ ഇത്? വല്ല ഫുള്ള് വിളിച്ചാന്നല്ല എന്നെ അത് തീനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴാണ് വീഡിയോ ഇട്ടത്. സിൻ 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 സിൻ. Come on. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു കൊറിയർ ലെറ്റർ പോലത്തെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുവാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ്. Get your legs muttered and set yourself elsewhere. Expressing sincere condolences to the Brown family. ഇങ്ങനത്തുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം. Get your legs muttered and set yourself elsewhere. Summer squalls in the Windward Isle. Was he hit in the head? കണ്ട ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പോയി വിളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്താണ്ട. ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു എന്തോ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമോ സാറേ?
എടാ ഇതെന്തുവാടാ ഇത്? ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തലക്കടിച്ചാൽ പോരായോ? എടാ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. ആ പുള്ളിക്കാരനെ അറിയാതില്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്? ആ പുള്ളിക്കാരനെ അറിയില്ലേ പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഇവർ പറയുന്ന രഹസ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We'll be heroes, the ones who ended all this talk of revolution. Set us up like kings. Revolution. To upset the apple cart. Some fool fill their heads with rubbish, ruining it for the rest of us good folk. Of course, you and me and Hickey, just some hard luck lads trying to survive in this cold, cruel world. What we have here is a failure to communicate. What do you want? Are they ready? ഓ ഇല്ല അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പം മനസ്സിലായ നിനക്ക്? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ഭയങ്കര വശപ്പസൊക്കെ. പെർഫോം സക്സസ്ഫുൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി തീർന്നു. ഇപ്പോൾ അവനെ അങ്ങനെ കിട്ടും, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും കണ്ടാ? What's this? Thomas Hickey? Might be. What's it to you? Right. Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him! On that. There's another one! Grab him! He's over there! How's your neighbor, Dan? ഇനി സ്മോക്ക് പൂജ്യടാ. Faster! We'll not get away from there! That's my money! Touch those bills and I'll kill you! പിടിച്ചു. Be still. You'll do no more harm. You're a right fool meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee, and then... You are both under arrest! Oh, well, we were just having a scrap, officer. Ain't nothing wrong with two men settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a... Quiet! What are the charges? Counterfeiting! I had nothing to do with that. Of course not! Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... ഓ സീൻ നമ്മളെ അടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജയിലിലാണ് കേട്ടോ. You missed me, sweetheart. What? Nothing to say? If you are here, then Washington is safe. True. Thing is, I believe I've just been pardoned. ചാൾസ് ലീ ഇറങ്ങാൻ വന്ന് ഹെയ്ത്തം കെന്നി. Thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah, he's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh?
deal with this, Charles? At once, sir. What are we gonna do? You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. 2 birds with 1 stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks. I thought you was gonna handle that. We'll discuss this elsewhere. I'm telling you, he's planning to escape. We should get in on it. Yeah? And what makes you think that? Caught him carving something in the yard. Slipped it in his pocket real quick when he saw me. Looked like a key. Probably just a shiv. Nah, Mason ain't a fighter. Always talking and tricking me out of trouble. Weasel Weems, they call him. Sticky bastard. Come on, Finch. He's not so bad. Even told me some letters once. Gonna write a note to my lady. Ha! What for? You think that whore's out there pining for you? Saving herself for when you get out? Huh? No doubt she's already moved on to the next fella, and the fella after him. You shut your mouth before I shut it for you. Easy now. It was just a joke. Yeah? Well, it wasn't very funny. I hope that is not meant to be my meal. Vaishak bro, hello bro, welcome to stream my channel. Okay. I said quiet! Yes, I saw that on my way through Hartford. Terrible fire. It's incredible any part of the old hall. Oh, me, no. Must be a fancy French contraption with all the silver chasing. Get up! Where are we going? Stay out of trouble or you'll wind up in the pit. Oh, many more stuff. What are you looking at, half-breed? You not understand English? That it? But I am no expert. ഞാൻ പുറകെ വരുന്നു പിടിച്ചില്ല പന്നി മോനെ ഒരു കത്തിയടാ എല്ലാണത്തും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ തീർക്കും എന്നെ സ്വർഗത്തില എനിക്കൊന്ന് I should try and find this Weems fellow. If he intends to escape, perhaps he can help me. Oh. പക്ഷെ സമ്മാനമുണ്ട് അവന്. അവനെ കൊന്നല്ലേ അതൊരു സമാധാനമുണ്ട്. I should try and find this Weems fellow. If he intends to escape, perhaps he can help me. Okay. Oh, what? He'd obviously fallen over. Mason Weems? Could be. An absolute savage, that man. I need your help. Oh? They say you know a way out of here. They say a lot of things. I do not have time for games. A shame, as I was hoping you might play one with me. Oh, yes. Are you familiar with the rules? എന്തുവാ അടക്കെന്തൊരു ഊട്ട കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു
partake of such illicit pursuits? Oh, while we're on the subject, did you meet with success in your hunt for a new assistant? If not, I may put forward my nephew, a good, earnest boy and bright. And then what? Seeing as you already know mine, what's your name? Connor. Pleased to meet you, Connor. Connor Kenway. Well played. So, what brings you to Bridewell? Treachery. I have been falsely accused. Of course you have. Yes, I saw that on my way through Park. Oh, while we're on the subject, did you meet? You do not believe me? Why should I? You've the look of a brute. You misjudge. I'm an honest man. You'd think the peaceful endeavors of holy men would be worth a damn. These troubled times know no laws, it seems. Really? Oh, how ghastly. A little farm by the ബോട്ടിനെ And yet, also a man imprisoned. Tell me how you found yourself in this place. It is a private matter. As is what you ask of me. Oh, how ghastly. And then what? I was trying to prevent a murder. Oh! Anyone I know? So rare to receive. George Washington. The others put you up to this, didn't they? Thought it might be fun to have another laugh at Mason's expense. Fools, a lot of them. To make light of something like this. George Washington is brave beyond measure, loyal like a brother, peerless in character, and unshakable in his convictions. That man is our Jupiter Conservator, destined to lead us not just to freedom, but greatness. Anyone who says otherwise is either a simpleton or a traitor. Then you understand why I need to get out of here. If I don't help him, he is going to die. Diverting, but I haven't been able to lay hands on one. You're serious, aren't you? Nasty business, that, over by the church. Very well. But it's going to take some doing. See, everything hinges on the key I forged. But that loud Finch stole it. Took me 3 months to make the thing, too. We need to get it back, or we're not going anywhere. Consider it done. Yes, I saw that on my way through Hart. Terrible fire. It's incredible. Again, But the wall remains we want in tease with you. should be more careful. Stop. Enough, you damn Control yourself. Have you got used to be? But I've heard it was to be protected. So as to ensure a supply of tall oaks for the Royal Navy, no doubt. He tends to take a sore view of anyone who gets too close, though. His sister's still his little angel, even if she is 13. Oh, while we're on the subject, did you meet with... If not, I may put forward my nephew, a good, earnest boy and bright. Really? I had not thought of it. He'd obviously... All right, scoundrels, back in your cells! Ah, yeah. I too knew him well. He was a good man, always thinking for the others. Oh, while we're on the subject, did you meet with success in This key is useless. Really? Was well obvious. What are you looking at? You in the market for a husband? You chanced upon a copy of his late... Well, so they say, but... അയ്യോ To me! We have a problem here! Ah, yes, they said you was a talker. Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here. Just not the way you expected. Then how? You're going to use it to get the real key off the warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work?
he might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him. How do I reach the warden? Yes. This next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The warden oversees the pit. Getting sent there is the only way to reach him. I'll give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. 1 or 2 will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. We all have our part to play. Try not to die. There was blood everywhere. Excuse me. I don't bring it to them. കൊടുക്കും മച്ചാണ്. അവനൊരെണ്ണ ഇവൻ മറ്റേ ഹൈക്കോപിക്സ് എൻ്റെ മോനെ പോയി. എടാ ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി? എത്രയേ തുടങ്ങി? ഒരു 29 മിനിറ്റായി. 29 മിനിറ്റായി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാലേ ശരിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങും തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. Look at all of you, pathetic, dirty wretches. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Minimum stuff. Minimum steel. എന്നത്തെ 94 എന്ത് ചെയ്യാനാടാ? നല്ല രീതിയിൽ സ്പാം ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിന്നാണോ നോക്ക് പിന്നെ 1000 ഉണ്ടയ്യോ. അതാണ് അണ്ണാ ഞാൻ വെറുതെ കാണിച്ച അണ്ണാ. പിക്സൽ ബ്രോ വെൽക്കം. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Grim Soul, hello bro, welcome bro, welcome. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എടാ? പാർസൽ എഫ് ഹലോ ബ്രോ വെൽക്കം. സൈക്കോപിക്സ് നൻപൻ നല്ല നൻപൻ. ഓ ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് വേറെ കുറേ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇവനെന്തെറ്റി ചെയ്യാൻ പോയതാ. ഓക്കെ Not who you was expecting, am I right? What have we here? I thought we'd finished off your kind.
You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all as he goes along. ഞാൻ രാത്രിയിലൊന്നും ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഞാൻ അൾട്രാ പവർ സേവ് മോഡിട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് വെളുപ്പിനെ എണീച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ടും ഇല്ല. ഒരു വെളുപ്പിന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടറും കൂടെ തീർന്നു. കറണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പോയതാണ്. വെളുപ്പിനായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻവെർട്ടർ അടിച്ച് തീർന്നു ഫുള്ള്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അപ്പുറത്ത് നണ്ണന്മാരെല്ലാം വന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടോ, ഫോൺ ചാർജ് എല്ലാവർക്കും. എന്റെ ഫോണ് മാത്രം 80%. പിന്നെ നെറ്റും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ BSNL അല്ല സിം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒട്ടും നെറ്റില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെയും പോയി വന്നും പോയിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വൈകിട്ടൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ടാണ്. ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കി, ബട്ട് തംബ്നെയിൽ സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്? നെറ്റിലെത്താണ്ടാണ് ഇപ്പൊ. എന്തോ ഇപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുറെ അപ്ലോഡ് ആക്കുക. എന്നാലും കേറട്ടെ. അല്ല പിന്നെ ചിലതിന് കിട്ടൂടെ. ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ കാര്യം, എനിക്ക് 1K കഴിഞ്ഞതാണ്. ഞാനാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ 100 സംതിങ് നിൽക്കുന്നത്. അവസ്ഥ നീ നളച്ച് നോക്കൂ. വിഷമമുണ്ട്. ഫുൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. ഓക്കെ. Up with you! I said get up! പിടിച്ച് നമ്മളെ തീർന്നു. നമ്മുടെ ആരും തീർന്നു. ഒരു വാളകണം കിട്ടിയ എല്ലാ എണ്ണത്തിനും ഞാൻ പൂശു പുരിട്ട് തന്നെ. മോൻ കുറെ കിണിക്കണ്ട. മോൻ്റെ ദൂരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ നമ്മുടെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകണോടാ. ഫെയിൽ അഗൈൻ, ഫെയിൽ ബെറ്റ്. ഒരു ദിവസം വരും, അതാണ് വെയിറ്റിംഗ്. Many more stuff. Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Get moving! വാഷിംഗ്ടൺ അല്ലേ അത്? അതല്ലേ വാഷിംഗ്ടൺ? ആറ് കിലോമീറ്റർ കൊല്ലുന്നു. അപ്പം വേറെ അസാസിൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഈ പെണ്ണുമ്പിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മണ്ടയ്ക്ക് വെക്കും. ഓരോ അസാസിൻസിനെ കണ്ടോ?
നമ്മൾ സാവത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്തൊരു സന്തോഷം നമ്മളെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ നേരത്ത്. ഈ ഇത്രയും നാൾ നമ്മളെ ഈ സന്തോഷിച്ചവരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ മോളെ അത് നീ അഖിലീസ് തന്നു. You are not alone. And we give a cry when you need us. Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box, little else. Brothers, sisters, fellow patriots. ഇവരെന്നെ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഇത്ര നന്മ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വേണ്ട. ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ എല്ലാണത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു വാള് എനിക്കൊരു ചെറിയ കത്തി കിട്ടിയാൽ മതി. എല്ലാണത്തിനും ഇപ്പം ഞാൻ കൊല്ലും. മണ്ടയ്ക്ക് വെക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. Darkness or madness no none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy, and thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Abdul Rahman, hello bro, welcome man, welcome London. Signal എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Need to stop Hickey. Go. അവൻ വരെ ഓടി തുടങ്ങി. ആ ഹലോ എടാ ഇവനെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര സ്ലോ മോഷൻ ഓടുന്നു? ഒന്ന് Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, big man Haytham, they has the money, they has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who, or how, or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. Your hands will always be empty. അങ്ങനെ അവൻ ഹിക്കി തോമസ് ഹിക്കിയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. I said, lower your goddamn guns! This man's a hero!
Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. Watching at if 144p. Oh. Where is Washington? I need ഒരു കാറ്റും കാണത്തില്ലല്ലോ. എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം കറണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈഫൈക്ക് വലിയ സീനില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. It's quite impressive what you've accomplished. Is that a compliment? Now, don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end tragically. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearn for freedom but feared to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you? No. This they did on their own. You diminish your role. But you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. You're safer not knowing. By 144 വലിയ സീനില്ലടാ. You threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. And for the support of this declaration, We must now all hang together. Yes, we must indeed all hang together. Or most assuredly, we shall all hang separately. You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. ഒന്നും കാണാൻ വയ്യെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓഹോ, കാണുന്നത് ബിക്സും മിക്കവാറും 240 വല്ലോ 360 വല്ലോ ആയിരിക്കണം. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brazil. എനിക്കൊരൊറ്റ പണിയുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ്. ഞാൻ 240 വലിയ സീനില്ല. ഓക്കെ, Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. ഇമാരെ തെളിഞ്ഞ എന്തിനാ? ഓ പോളെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലോഡ്സ് ബെറ്റർ ദാൻ 14 144p. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നമ്മളെ ഇവരെ കണ്ടുപിടില്ല നമ്മൾ, കാരണം അവിടെ വാണ്ടഡ് നമ്പർ മുഖം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി സെക്യൂരിറ്റീസ്. Copy now. Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think?
Well, I guess you could try and sneak past security instead. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. ഒരു പ്രോബ്ലം മന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മളോടൊന്നും തോന്നല്ലേ. Você viu esse homem? Chame a segurança imediatamente se o vir. ഇവര് നിനക്കേടാന്നല്ലോടി. അവര് പിന്നെ റൊമാൻസ് അതുവഴി പോയല്ലോ. അല്ല ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്, നമ്മളോടൊന്നും തോന്നല്ലേ. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. ഇതെന്തുവാ മോഡേൺ ആയ? എടാ ഇതിപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ അസാസിൻ കിടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മള് ഒരു ആനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ഇതായിരിക്കണം. ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ടൈം. ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെമ്മറിലോട്ട് നമ്മൾ അക്സസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഒരു മെഷീൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ അക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇവൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, മനസ്സിലായോ? എടാ Great. You've set up a checkpoint. മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ. ഓ ആ മോഡേൺ മനസ്സിലായില്ല, നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല. സോ നമ്മൾ തോറ്റ്. എടാ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? Someone told security WhatsApp. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are അവതാർ പോലെയാണോ? അത് തന്നെ ഏകദേശം അത്. പക്ഷെ അവതാർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലല്ലോ. അവതാർ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അല്ല, മനസ്സിലായോ? അവതാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒരു മെഷീനകത്ത് കിടക്കുമ്പം അവൻ്റെ മൈൻഡ് വേറൊരാളിലോട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെഷീനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ മൈൻഡ് ഇവൻ്റെ പൂർവികർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ മെമ്മറിയിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആവും. അപ്പം അന്ന് കാണിച്ച കാര്യങ്ങളും അതുമെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഓ അല്ല ഇത് വലിയ മെനയായാലോടാ. നമ്മുടെ വലിയ മെനക്കാന്നല്ലോ. നാളെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പോകാനും പറ്റത്തില്ല. That guy nuts. കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മ വന്ന്. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പം മനസ്സിലായി. നൈസ് സിനിമ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അസാസിൻ ക്രീഡിൻ്റെ. പക്ഷേ ആ പടം അത്ര കൊണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടില്ല, ഫ്ലോപ്പ് മൂവി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നല്ല എൻ്റെ പൊന്നമ്മച്ചിയൊക്കെ മതി, വേറെ പണിയില്ലേ ഇവർക്ക്. ഇവിടെ മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റി ആണല്ലോ. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. അതുവഴി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അയ്യോ
സെക്യൂരിറ്റി വേറൊന്നും മാറിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴിയൊന്നും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾഡ് സ്പീസി സ്പെക്ക് എന്താ? എൻ്റെ ഓൾഡ് പി സി സ്പെക്ക് 4 GB റാം, 2400 MHz ആണ് റാം സ്പീഡ്. പിന്നെ ഇന്റലിൻ്റെ പെൻറ്റിയം പ്രൊസസ്സർ G4400 GB. പിന്നെ ഏതായിരുന്നു, പിന്നെന്താ പറയാനുള്ള മദർ ബോർഡ് H110 CS-ൻ്റെ മദർ ബോർഡ്. Eu também conhecia. Ele é um bom homem, sempre pensando no outro. Vocês dizem que as panelas de chuteiros pendurados no fundo do funcionário. Aqueles crustados devem ter ouvido. Alguém chama segurança! Aquele cara tá maluco! Aquele cara tá maluco! സിനിമയ്ക്ക് സീക്വൽ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്കായാണ്. Great. They've set up a checkpoint. വലത് ഇതും പണിയായല്ലേ. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അന്ന് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലാണ്ടാ. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പി സിക്കൊന്നും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒട്ടുമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊരു GT 710 വാങ്ങി. അയ്യോ ഇതെന്തോ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയ പോസായല്ലോ. പിന്നെ GT 710 വാങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പി സിയിൽ GTX 1050Ti ആണ്. ആസല്ലേ. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are absurdly. Cross is probably here too. Careful. Security. ഇവന് അസാസിൻ രണ്ടിടത്തെ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവനൊക്കെ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ദൈവമേ. ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേക്കിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടും, ബട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതാണ് എടാ ഈ മിക്കതും ഈ ഗെയിം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോറി ഇതൊക്കെ അല്ലേ സിനിമ. അങ്ങനത്തെ സിനിമ മിക്കതും ഫ്ലോപ്പാണ്, വലിയ ഹിറ്റ് ആവത്തില്ല. ഗെയിം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെങ്കിലേ സിനിമ അത്രയ്ക്ക് ഇത് ഹിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. മാസ് തന്നെ പിന്നല്ല. അതോടെ ഞാൻ ചത്തി. മാറി ഇറക്കി മതി. റൊമാൻസ് Target's definitely in the VIP area. The enemy is at the end of this concourse. AC Origins വേണം. AC Origins ഇത് ചെയ്യാനാണോ? ബാക്കി പാട്ട് ഇടാനായിട്ടാണോ? ഇടാൻ ബ്രോ. ഇപ്പം AC Origins ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടിടാം. കാരണം AC Origins ഞാൻ ആൾറെഡി കരളെല്ലാം തീർത്ഥങ്ങളുടെ രജയൊക്കെ വന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ തൊട്ട് കളിക്കണം തോന്നുന്നു. ആ ഗെയിമിന് കുറച്ച് ഗ്ലിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് സെയിമേ. ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് അവിടെ Falcon Assassin, hello bro, welcome man, welcome to stream Nanban. Great, set up a checkpoint. Security's headed towards you. വേറെ മൊത്തം ഇതാണെന്ന്. ഇവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? അതാടാ ഗെയിം പറ്റി സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നല്ല രീതിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താണ്, ഗെയിം സ്റ്റോറി സിനിമയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോറാവും. അത് സത്യമാണ് ബ്രോ. 10 ആണോ അതോ +1 ആണോ? ഞാൻ +1 ആണ് ബ്രോ. Ele sumiu, mas ele não poderia ter
Aquele cara tá maluco. Looks like I'm close. Watch your back, Ron. You're gonna have to find another way around. Security's too tight. Se não me deixar entrar, vou perder um Ei! Olha por onde anda. Olha, aconteceu. Foi isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito. Ela é minha. Almost there, Desmond. Faz a Just on the porcaria da other side of the verificação. stadium. Alguém chama Other segurança. Ei! Olha Aquele por cara onde tá anda. maluco. വേറെ റൂമില്ലല്ലേ? ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കി വിടണേ, പിന്നല്ല അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ആക്കി ഒന്ന് വിട അങ്ങോട്ട്. ആരിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരും നൻപൻസ്. ഇവന് പിടിച്ചതാണ്. Look out! അയ്യോ, Aquele cara tá Use maluco. the catwalks to get across. എനിക്ക് വയ്യ ഓടി ഓടി വരാൻ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവന്മാർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആണല്ലോ എത്ര. Almost there, Alguém Desmond. chama Just segurança. on the other side of the stadium. Other side? നീ സെക്യൂരിറ്റി അടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? Alguém chama segurança. ആ സെക്യൂരിറ്റി വീണു മോനെ. Qual é o seu problema? Use the ആരാ catwalks കൊണ്ട്? to get across. Ei! Olha por onde എന്താ anda. നിനക്ക് വേണോ? ഇടിച്ചിടത്തേ ഉള്ളൂ മോൻ. ആ കൈ നടിച്ചാ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെള്ളമടിയാന്നല്ല. Qual é o seu problema? Having trouble finding the catwalk? Should be close. ഇവിടെ എന്ത് അല്ല ഫൾക്കൻ Aquele cara tá maluco. ഓ ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് റെസ്ലിംഗ് ആണെന്നാടാ. You're really close now. The power source should be in one of the rooms up here. ഒരു മാസം കണ്ടിട്ട് പോയാലേ, ഒരു മാസം കണ്ടിട്ട് പോവാം. അടിക്കേ. ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ജറ്റിട്ടുണ്ടൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. ഉമ്മാരെ ഉടുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ട് മലത്തിയടി. അവൻ്റെ തലക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്ത അമ്മോ എൻ്റെ മോനെ. സ്വഗ് എൻ്റെ മോനെ. I guess correct, right? I am awesome. Oh, okay, yeah. എന്തോ ഇങ്ങോട്ടാണോ? ഒത്തിരി നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് സമയം കളയാം. തട്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്ലിംഗ് ആണ് പുള്ളി. അല്ല ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇണ്ടായിടാ അവിടെ നിന്ന്. അല്ല ഇതുവരെ എല്ലാം തോന്നുന്നു. താരാ കണ്ടിട്ട് റെസ്ലിംഗ് ആയിട്ടല്ല തോന്നുന്നത്. കയറി ചെന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലടാ, കയറി ചെന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു അടിക്കാണ് പോകുന്നത്. ആരാ കൊണ്ട് പോലീസ് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, അടിക്കാൻ കൊല്ലും. എൻ്റെ ഒന്നും മേടിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. I fucked up, Warren. I fucked up.
ഇവൻ അലമ്പാട്ടോ. ഇതലമ്പ ഇവൻ അലമ്പ. ഇവന്റെ ഒരടി പോലും നടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതേ ക്രോസ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇവരെന്തോടെ ഒരടി പോലും തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പോലീസാണ് നോക്കുന്നില്ല, ചവട്ടി അടിച്ചാൽ പറ്റിക്കും. അമ്മച്ചി ഇതാ എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. പറഞ്ഞില്ല ഒരാടി കണ്ടോ. ഇതാ തിരിച്ചടിക്കും എപ്പോഴാണ്ടാ. കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഒന്നാ മാറങ്ങോട്ട്. ബ്രോയുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇയറായി ബ്രോ? 8 മാസമായി. നല്ല നോക്കാന്നല്ലേ. കണ്ടോടാ സൈക്കിൾ കണ്ടോടാ. ഈ മെഷീനകത്താണ്. ഈ മെഷീനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ ഇത് പോകും. അന്നത്തെ ഇത് മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകും. ശരി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കയറി കിടക്കണ്ട പ്രശ്നം കണ്ടോ. ഫാർ ക്രൈ 5-ലാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. അതേ ബ്രോ ഫാർ ക്രൈ 5-ലാണ്. There's a museum in Cairo with one of the ഒരു എഡിറ്റിംഗും ഇല്ല. ചുമ്മാ കളിച്ച് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഒരു പരിചയമില്ല. ഇൻട്രോ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം അങ്ങെടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രോ കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തോ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതുണ്ടാ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി ഇൻട്രോ ചെയ്തും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടാം. അല്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത്. അതിനാണെങ്കിൽ വാട്ടർമാർക്കും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം മെയ്ഡ് വിത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചെയ്തോളൂ. അത്ര ഭാഗം ഞാൻ പിന്നെ വിൻഡോസിന്റെ തന്നെ ഇത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ കുത്തി നോക്കി അങ്ങനെ തന്നെ ഫിൽമോറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതിന് വഴിയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തത്. ഒരു ഫാർ ക്രൈ ഒരു 4-5 പാർട്ടും ഞാനിങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വിൻഡോസിന്റെ തന്നെ തൊട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കയറ്റാതെ പിന്നെ പിന്നാണ് ചെയ്തത് വന്നത്. അതിന് എത്ര വ്യൂസ് ആയി? അതിന് 200 എത്ര കണ്ടുണ്ട്. Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter?
Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. ഡൂയിങ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന് ഏതോ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോഴും പോലെ കുറെ നാളായി മേ ബി ഒരു 1-2 വർഷം ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇല്ല. വീഡിയോയില് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്നോഫാക്ടറി എന്ന ചാനലൊന്ന് ചുമ്മാ എന്തോ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടാണ് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി നല്ല ഇതുണ്ട്, PC നെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നല്ല ഇതുള്ളതാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മിക്ക എല്ലാ വീഡിയോയും അന്ന് തൊട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഫുള്ള് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡാണ്. കാരണം എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യം. ടെക്നോഫാക്ടറിയുടെ ഒറ്റ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എൻ്റെ പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നല്ലോ ഞാനിപ്പം. ഈ ഒരു സ്ഥിതി വരെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഡൗട്ടും പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ മിസ്സൈലാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. അതിനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്, ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ. സുമോദ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര്. ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഗിവ് അവേ കിട്ടിയതിൽ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഒരു മൗസ് ഗിവ് അവേ കിട്ടിയത്. എടാ കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ലാണ്, എനിക്ക് ഗിവ് അവേ തന്നെ ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നട്ടാ. എന്താണ് അങ്ങോട്ട് ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയല്ലോ. ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് പറഞ്ഞ ഭാഗം വെച്ച് കട്ടായി പോയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുവാ നമ്മുടെ PUBG മൊബൈൽ വഴി തന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പക്ഷെ മൊബൈൽ വഴിയല്ല, മൊബൈലിൽ കളിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായോ? സുമോദ് ചേട്ടൻ PC നെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാം എന്ന് ഒരു 10K ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ആ ചാനൽ ആദ്യം ആയി കണ്ടത്. പിന്നെ തട്ടിക്കുട്ടി സെറ്റപ്പൊക്കെ മുഴുവനും കണ്ടു. ഓക്കെ ഒരു മിക്ക വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു ആ ചാനലിൽ ഇട്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്ന് സബ് ചെയ്ത അന്ന് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഫുൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ പെൻറ്റിയം പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ പ്രൊസസ്സറുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ RX 570യുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. അപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ നെക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും എടുത്തില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒരു ദിവസം ഫുള്ളി അടിച്ചു പോയി, കേടായിപ്പോയി, മൊത്തത്തിൽ കേടായിപ്പോയി. അപ്പം അങ്ങനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ബോർഡ് അങ്ങ് എടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വലിയൊരു തേപ്പ്, ഞാനൊരു ഓറസിൻ്റെ B450 ലൈറ്റ് വേർഷൻ 2 ബോഡി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ആമസോണിൽ. വന്നത് ഒരു കുടം, ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കുടം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ലൈറ്റ്, ഒരു 10 രൂപയ്ക്ക് പോലും വിലയില്ലത്. പിന്നെ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് പൈസ വാങ്ങി.
അന്നാണെങ്കിൽ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എത്ര എനിക്ക് 7000 രൂപയ്ക്ക് കണ്ടായിരുന്നു എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 റുപ്പീസാണ്. 10,000 തന്നെ പോട്ടാ. ഇത് എവിടെയാണ്? ദൂരം വേണോ? സെറ്റ് മാർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. സാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. കുടം കിട്ടിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പക്ഷേ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു നല്ലത്. കാരണം ഇപ്പം അത്രയും പ്രൈസ് എനിക്ക് അഫോർഡല്ല. അന്നൊരു ഓഫറായിരുന്നു, നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ബ്രോയ്ക്ക് അപ്പോൾ PC ബിൽഡിന് മണി എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയേ? ബ്രോ അത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ആരിലൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം കാരണം അങ്ങ് പോകുന്നില്ല, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം വല്ലവരൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം തിന്നിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച്. പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മോട് ചോദിക്കും. ഇപ്പം അതേ ഉള്ളു പണി. പിന്നെ നേരത്തേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പണി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പം PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ല PC ഒരിക്കലും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുമിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടിച്ചു പോയോണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ചെലവ് അച്ഛന് മേടിച്ചു തന്നു എനിക്ക് പുതിയ സിസ്റ്റം. കാരണം സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക്. ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ അല്ല, യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫോണില്ല ബ്രോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം ഉണ്ട്. ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഫോണില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഫോണകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ആകെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറും പോയപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രൊസറും മദർബോർഡും ഒക്കെ മേടിച്ച് തന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മേടിച്ചതല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് മേടിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും. മിറാണ്ട ഗെയിമിങ് സീനാന്നല്ല മോനുസേ, പിന്നെ അല്ല വേറാണ്. എൻ്റെ കുതിര എന്ത് കുതിര? ചാടും കുതിര, വെള്ളം കൊണ്ട് നിൽക്കും കുതിര, ചാടാൻ കൊണ്ട്. അത് കുതിരയ്ക്കൊന്നും ഒരു ഇതില്ല. ഒന്നുമില്ല പോണ. ഞാനൊരു PC സെറ്റാക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സുമധുബയുടെ മിക്ക വീഡിയോസും കൊണ്ട് ബോട്ടിൽ നെക്കിങ്ങും ബയ്യിങ്ങും ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ. പക്ഷേ ഇത് വേറെ എടുത്തില്ല. സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ. Father, Connor, any last words? Wait, a poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more. ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും PC എടുക്കാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എടുക്കരുത്. ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്.
Independence. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ GTX 1050 ഞാൻ എടുത്തത് 12 രൂപയ്ക്കാണ്. 12,000 റുപ്പീസിനാണ് എടുത്തത്. ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാല് കറന്റ് ഞാൻ കണ്ടു നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ 20,000 രൂപ GTX 1050TIക്ക് 20,000 രൂപയാണ് കിടക്കുന്നത്. നാളെ നോക്കണേ ഇവിടുന്ന് 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളായിരുന്നു. അതും 12,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇതില് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് 60-50 കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗേക്ക് ബോക്സിലും അവിടെ. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. കില്ല് നോക്കാം. നടന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ. എന്റെ കൈ മാങ്ങ പറിക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല. സന്ദേഹം നോക്കത്തില്ല. Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I hope to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഹൈലി ഓവർ പ്രൈസ്ഡ്. അത് തന്നെ. I may be able to track him. There were rations inside the crates. Medical supplies and clothing as well. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോട്ട് നോക്കൂടാ എന്താ ചെയ്യാൻ.